Okay. So Boolean algebra means how you are going to represent these logic gate expressions using symbols. How you are going to express these logic gate symbols using, sorry, how we are going to use represent these logic gates using symbolical words. Actually, the inputs, we can use inputs and we can use the gate type. So likewise, it is possible to represent these things using symbols. For OR gate, if you can remember, we just use A plus B. If A is input and B is input, we use A plus B for OR gate. And A dot B for AND gate. Actually, there was another way of representing AND gate, that is using, other than this A. Okay. So we basically represent AND gate using A dot B, and there's another way of representing that, that is equal to AB. So we can ignore dot and we can write as AB. So that is also accepted, either AB or A dot B. So that is basically A and B. A plus B is A or B. That is the only way of writing that. And A dash or A naught is represented using A and the complement sign dash. So this can be represented. There's another way of representing this. That is A bar. If you write A bar means A and small hyphen or small line on top of, on top of this input. So this is how you represent NOT gate, right? A bar or A naught can be represented in this way also. And XOR is represented by using A O, actually O then a circle. So that is exclusive O. AO, this is the exclusive O sign. AXOB. So this is read as AXOB. So please write down this one. This is a logic or symbolical representation of combinational logics, right? And you can write down, this is A and B, AB, which is read as A and B, AOB, A naught or A naught, and then AXOB. So other things are also combination of these things. Okay, please write down that part first. Let me add a color to this one also. We have added orange, right? Okay. AXOB. So please write down this part first. No need to write down the Sinhala one. If you really feel that is important to you, you can write down. But I think the English one is self-explanatory and you can understand that. Okay. So combinational logic means, I think you can remember what combinational logic is. Combinational logic circuits are providing, actually it's creating. So I'll write within bracket. Oh, I'll write that as asterisk, special point here. Combinational. This is from last week actually. Combinational logic gates provide output based on the current inputs. Provide output based on the current inputs. Those are combinational logic circuits. And that is represented, that is symbolically represented by using the Boolean algebra. Finish writing or still doing? If you are finished, please let me know. Send a message either to the group saying you are finished. Okay, I hope you have done, finished. So let's move to the next one.
I'll give you some activities now. So try to find the answers. Actually, I have the note, but before giving that note, I would like you to try this. So here, let's say you got 0 or 0. So if both inputs are 0, what is the output? Yes, 0 or 0. What is the output? The first input is 0 and the second input is 0. The gate is O. Then what is the output? Hello. Did you understand what I was telling? There are two inputs, 0 and the second input is also 0. Then the gate is O. 0 or 0 through O gate. And what is the output? 0. 0. Simple. It is 0. If it is 0 or 1, 0 or 1, then 1. 1. If it is 1 or 0, then also 1. And if it is 1 or 1, then it is 1 or 1 is 2 or 1. 1. 1 or 1, it's not 2, right? This is because this is logic. This is not maths. When adding binaries, 1 or 1 is 2. 1 plus 1 is 2. When adding binaries. But this is logic gates. 1 or 1 is 1. Okay, then, so if there is an unknown variable, unknown input called A, then what is the output? 1 or A? 1 or A? What is the output? 1. Yes, it is 1. Why? Because you don't want to care this. So if this is, let's assign some value. If A is 0, let's assume A is 0, then 1 or 0 is 1. Let's assume A is 1, then 1 or 1, that is also 1. So no matter which value A takes, either 0 or 1, those are the values, no? It can either take 0 or it can take 1. Those are the possible values. Either it can take 0 or it can take 1. So those are the possible values. So no matter what value, which value A takes, 1 or A is 1. Because if it is 0, then also 1. And if it is 1, then also 1. So in the other hand, if it is 0 or A, what is the output? 0 or A, then what is the output? A is the unknown one. You have to assign some values, right? 0 or 0, then it will be 0. 0 or 1, then it will be 1. So what is the value? What is the output then? Is it 0 or is it 1 or is it something else? 0. If you say 0, this is valid only for the cases where A is 0, right? 0 or 0 is 0. But if A is 1, this should be 1. Right? Therefore, the output is A, right? Agree or not? Because 0 or 1 is 1, 0 or 0 is 0. Whatever the value of A will be the output. Got the answer? Whatever the value you give for A will be the answer. A බිඳුව වුණොත් output එකත් බිඳුවයි. බිඳුවයි බිඳුවයි O වුණොත් බිඳුවයි. A එක වුණොත් output එකත් එකයි. එහෙනම් මේ Aමයි. Aම තමයි output එක වෙන්නේ. Aට එක આવොත් එකයි. Aට බිඳුව આવොත් බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ Aම තමයි output එක වෙන්නේ. Understood? If not, please tell me. Do you understand? Yes. Yes. Then A or A. A or A. So what is the value for A or A? A or A is? That is also A. Because A is 0, this A is also 0. 0, 0 is 0. If it is 1, this is also 1. 1, 1 will be 1. So same A. What about A or not A? A or not A? A. Is it A or A not or something else? Yes. A or A not. Okay, you can tell like this. If A is 0, A not will be 1. 0 or 1 is 1. If A is 1, A not will be 0. 1 or 0 is also 1. Therefore, it's always, the output is always 1. Understood? Yes. Or not? Okay, right.
Okay, can you write down the same for AND gate and XOR gate? So same like this. Can you repeat these patterns? That means 0 and 0, 0 and 1, 1 and 0, 1 and 1, 1 and A, then 0 and A and A and not A. And also for the XOR gate. So please do this alone. Write down the same results for AND gate and XOR gate. Please write down the same result, not same result actually. Please so please consider AND gate and write down the similar pattern for the AND gate result, and also write down the similar pattern input and what will be the XOR the result of similar pattern inputs. Please write down that XOR and AND gates quickly and let me know once you're done. So let's see the AND gate behavior and OR gate behavior. This is what, so when you use the AND gate, 0 and 0 is a 0, 1 and 0 is also 0, and 0 and 1 is also 0, and 1 and 1 is 1. So that is the usual behavior that you know. Right? So, okay, so let's add this to a table and so on in a table. Insert. I need 3 columns. Let's add it here. Okay, the first part is this one. Then AND gate and then XOR gate. In AND gate, so what will be the behavior? AND gate, let's replace with AND gate. A and not A. So this, you know the typical result, 0 and 0 is 0, no doubt about that, and 0 and 1 is also 0, 1 and 0 is also 0, and 1 and 1 is 1. That is the only occurrence where you get 1. That is the speciality of AND gate. No? If all inputs are 1, that is 1. Speciality of OR gate, if all are 0, that is 0. Here, if all are 1, that is 1. So that is the special case. 1 and A. So what was your answer? 1 and A. Yes. 1 and A. Tell me what you have written. As simple as that. A. 1 and A is? A. Is it 1 or A or 0? What do you think? Come on, talk. A. A. Yes, it's A because so always you can assign the values, right? So let's assign the value 0 here. 1 and 0 will be 0, because if 0 is there, then the output is also 0. 1 and 1 will be 1. If A is 1, the output is also 1. Then if A is 0, this is 0. A is 1, this is 1, means it's A. 0 and A is definitely 0 because AND gate will not tolerate zeros. A and A is also A because this is 0, 0, 0. If it is 1, 1, it is 1. 0, 0, it's 0, and 1, 1, it's 1. A and not A is definitely 0. Why? If A is 1, A not will become 0. If A is 0, A not will become 1. So those are the possibility, no? So either this one or this one will be 0. Therefore, the output will be 0. Okay, let's go to the XOR gate. Let's go to the XOR gate. I have to add this circle. That is the difficult part here. Need few circles. Okay. This is a bit difficult. Right. So writing down in your book is easy, but writing down here in the drawing this in Word will be a bit difficult. Okay, let's copy and paste. Copy, paste.
Okay, you can tell me the values. Zero XO 0 is 0. 0 XO 1 is 1. 1 XO 0 is 1. And 1 XO 1 is 0. That is based on odd even. Odd even means if number of ones in input is odd, then it is 1. Number of ones in inputs is odd, that is 1. Here only 1, it's 1. Only 1, it's 1. But 2 ones means even. Even means 0. Okay, the next one. 1 XO A. 1 XO A. What is the value? 1 XO A. Yes? So what is your suggestion? You have to suggest. So don't be nervous. So doesn't matter if you provide wrong answer. No one will blame you. This is not your exam too. So don't worry about that as well. You can just tell the answer. 1 XO A. A complement. A complement. Why is that? So 1 is A is 0. Okay. If A is 0, then this will be 1. The reverse of A, right? If A is 0, then A will be, the output will be 1. If A is 1, the output will be 0. That is the reverse. Correct. Exactly. It is A complement or A naught. Very good. So what about the other one? 0 XO A. 0 XO A. Yes. So if you are confident, don't worry. You can tell the answers. How do I command and try karan? 0 XO A. Enuka image A XO venama 0 ekka. A 1 unot. If A is 1, output will be 1, right? If A is 0, output will be 0. So that means same A. ආදේශ කරලා බලන්න හැම වෙලේම කරනකොට ආදේශ කරලා බලන්න මම මෙතන drawing tool එකක් පාවිච්චි කරලා පෙන්නන්නම් ඕන නිකන් මේ annotate කරලා මේවට ආදේශ කරන්න A එක වුණොත් මොකද වෙන්නේ දැන් ඔයාලා දන්නවනේ මේ කලින් එක මේක දන්නවා එතකොට 0 XO A A එක වුණොත් 0 XO A කියන්නේ මේ වගේ 0 XO 1 ඒ කියන්නේ 1 ඊළඟට 0 XO A වලට වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ එක 0 නේ A 0 වුණොත් 0 XO 0 0 XO 0 කියන්නේ 0 ඒ කියන්නේ මේ තියෙන A ම තමයි මෙතන තියෙන්නේ මෙතනදී බලමු 1 XO A A එක වුණොත් A එක වුණොත් නම් 1 1 ආවොත් XO වෙලා 0 එන්නේ ඒ කියන්නේ අරක අනිත් පැත්ත ඇවිල්ලා තියෙනවා 1 XO A 1 XO A වල A බිඳුව වුණොත් ඒ බිඳුව වුණොත් නම් එකේව 1යි නේ එකේව 1 හින්දා මෙතන 1යි ඒ කියන්නේ මෙතනදිත් ආවේ අනිත් පැත්තනේ එක වුණාම බිඳුව ආවා බිඳුව වුණාම එක ආවා ඒ කියන්නේ not gate එකක් නේ තියෙන්නේ අනිත් පැත්තනේ හරවලා තියෙන්නේ therefore it's not gate so that's how she gave the answer right did you understand or if not understood please tell me if it is same that is same A did you understand this anyone who cannot understand please raise your hand කාටම හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් අත උස්සන්න then I can explain again ඕරුත් නෑ ඒ කියන්නේ හැමෝටම තේරුණාද ඉමේජ් තේරුණාද ඔයාට ඉමේජ් understood ඒනුක didn't understand ඒනුක තේරුන්නේ නැද්ද No, sir. yes or no no No. okay so anyone else who couldn't understand ඒනුක did you understand the previous two අනිත් එක තේරුණාද අනිත් එක තේරුණාද ඒකත් නැද්ද Yeah. previous things you understood and gate and OR gate Yeah. right okay right let's come to the XOR gate XOR gate behavior එක ඔයාලා දන්නව නේද හරි XOR gate behavior එක තමයි XOR gate එකේ හැටි ඔත්තේ එකේව ගානක් තිබ්බොත් output එක එක මෙන්න මේ part එක තේරුණාද බලන්න input වල තියෙන එකේව ගාන ඔත්තේ නම් output එක එක මෙතන එකේව එකයි තියෙන්නේ එහෙනම් output එක එක මෙතන එකේව එකයි තියෙන්නේ input දෙකක් තියෙනවනේ දෙකෙන් එක එකයි තියෙන්නේ output එක එක
මෙතන කියව දෙකක් තියෙනවා. දෙකක් කියන්නේ ඉරට්ටේ. දෙක කියන්නේ ඉරට්ටේ ඉලක්කමක්. එහෙනම් output එක බිඳුව. Did you understand this part? එනුක මේක තේරෙනවද? right okay. දැන් මේක අනුව අපි ආදේශ කරන්න ඕන පල්ලහැකට. ආදේශ කරනකොට අපිට පුළුවන් ඒට ගන්න පුළුවන් අගයන් දෙකයිනේ තියෙන්නේ. A එක්ක බිඳුව වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් එක වෙන්න පුළුවන්. මට කියන්නේ A බිඳුව වුණොත් මෙතන output එක මොකද්ද? එකත් එක්ක බිඳුව XO වුණොත් මේ වගේ අවස්ථාවක්. output එක මොකද්ද? 1. 1. එතකොට ඊළඟට එකත් එක්ක එක XO වුණොත් output එක මොකද්ද? 1 and 1 XO. 1 XO 1. 1 XO 0. right. හරි 1 XO 1 is 0. එතකොට දැන් අපිට A ට සාපේක්ෂව බලමු. A බිඳුව වුණොත් output එක out කියලා දාගන්නම්. A බිඳුව වුණොත් output එක මොකද්ද මේකේ? A 0 නම් output එක මොකද්ද? 1. A 0 output is 1. If A is 1, what is the output? If A is 1, what is the output? 0, right? Did you understand that part? Yeah. Right, okay. Then tell me, so which gate is giving this kind of output? When A is 0, 1 is the output. When A is 1, 0 is the output. What is the gate? That is A naught, right? Now can you understand why A naught came here? Yeah. Right, okay. Here also the same thing. Make up දෙවෙනි එකත් ආදේශ කරන්න. Please assign some values. 0 මෙතන 0 වෙන්න පුළුවන් A 1 වෙන්න පුළුවන්. These are the possibilities. මෙතනත් එහෙමයි. A can be 0, A can be 1. May A can be 0 and can be 1. Now tell me 0 XO 0. What is the value? 0 XO 0 is 0. 0. 0 XO 1, what is the value? 1. 1. එහෙමනම් A බිඳුව වෙද්දි බිඳුවයි A එක වෙද්දි එකයි. That means same A no. Then the gate is A. No other gates, just A. Understood that? Yeah. No change. Right, okay. Let's go to the next one. If A is 0, this A will become also 0, and 0 XO 0 is 0 XO 0 is 0 XO 0. and 1 XO 1 is A1 na may A එකත් 1 වෙනවා. 1 XO 1 is 0. 0. Yeah, that is also 0. Correct. 0 XO 0 is 0. 1 XO 1 is also 0. So output of this is 0, right? In any occurrence, you will get 0. Understood? Yeah. No matter which value A takes, the output will become 0. That's how we put the values, right? I think now you can understand how these calculations are done. Okay, this is 0. So what about this one? Fine. This one. Why? A බිඳුව නම් A not එකයි. බිඳුවයි එකයි x වුණාමත් එකයි. A එක නම් A not බිඳුවයි. එකයි බිඳුවයි x වුණාමත් එකයි. So it's always 1. Understood this? Okay, anyone cannot understand, please let me know, then I can explain again. Or if you can understand, let's move to the next one. Are you okay with this now? Right, you can correct this. If you have not done this, please correct these things. And this is how the three logic gates, OR gate, NOT gate, so not three logic gate, all the 4 logic gates are behaving this way. OR gate, AND gate, XOR gate. Okay, this is the basic behavior, and this is how you write the Boolean algebra expression. But these are having laws. These are having law names. These things are having names. So two ways to work on a given subject. Loke category dekai inne. There are 2 categories in the world. So some people can understand the maths and logic. Some people are not good at maths and logic. ඔය category දෙක තමයි මම දන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම. සමහර මිනිස්සු maths and logic වලට දක්ෂයි.
ඒක මේ බය වෙන්න දෙයක් නෑ. මේ කැටගරි දෙකම ඉන්නවා ලෝකේ. සමහර මිනිස්සු maths logic වලට දක්ෂයි. ඒගොල්ලන්ට ටක් ගාලා ඔලුවට යනවා. සමහර මිනිස්සු maths and logic වලට දක්ෂ නෑ. ඒගොල්ලන්ට ඔලුවට යන්නේ නෑ. ඉක්මනට. එතකොට maths and logic වලට දක්ෂ නැති මිනිස්සුන්ට තියෙන වෙන හැකියාවක්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට maths logic බැරි අය ගොඩක් වෙලාවට මොන වගේ subject කරන්නේ? maths එච්චර හොඳට බෑ. logic එච්චර හොඳට බෑ. මොන වගේ subject තෝරගන්නේ ඒගොල්ලෝ? arts. ඇයි arts තෝරගන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුව වැඩ කරන්නේ patterns. තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ වැඩ කරන්නේ. හැබැයි patterns වැඩ කරන ඕන කෙනෙකුට maths පුළුවන්. හරි. ඔන්න දැන් අමුතු logic එකක් මම කියලා දුන්නේ. ඒ කියන්නේ maths and logic බැරි අය ගොඩක් වෙලාවට arts තෝරගන්නවා. arts තෝරගන්නවා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ වැඩ කරන්නේ patterns රටා. හැබැයි රටා පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට maths පුළුවන්. ඒ කියන්නේ maths බැරි මිනිස්සු ලෝකේ නැහැ. හරි. maths and logic පුළුවන් වෙනවා අය රටා පුළුවන් නම් ඒ කොහොමද? මොකද හැම දෙයකම රටාවක් තියෙනවා. දැන් මේක මට ඇත්තටම මේක අහුනෙත් maths කෙනෙක්ගෙන්. එයාට පොඩි කාලේ maths බැරුව ඉඳලා තියෙනවා. ගුරුවරයෙක් වෙන්න කලින් maths බෑගිලු. ඉතින් ගණන් වල හැමදාම බැනුම් අහ ගන්නවා. ගණන් හදන්නම් බෑ ලොජික් තේරෙන්නෙම නෑ. හැබැයි එයාට නිකන් කාලයක් යනකොට පේනවලු මේ රටා වගේ තියෙනවනේ. මේ හරි ෂෝක් නේ මේවයි නිකන් එන පැටර්න්ස් තියෙනවා. මේ පැටර්න් දැක්කට පස්සේ මෙයා බලනවා. මේ ගණන් හදන්න ඕනේ නැහැ. මේ පැටර්න් එක මතක තියාගත්තා නම් මෙහෙම තමයි උත්තරේ එන්නේ. අර පාඩම් කරනවා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ පාඩම් කරන්නේ රටා තුලින්. ඔය දෙවිදිය තමයි මතක තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ බලන්න. මට කියන්න 11 වරක් 11 into 18. 11 වරක් 18 කීයද? Tell me the answer quickly. 11 into 18. What is the answer? (11 multiplied by 18). 196. 6. Sure. 98. 198. Okay. Right. Where them are maths වලින් හැදුවේ. රටාවලින් මම කියලා දෙන්න. Shall I teach you from patterns? 11 into 18. You write 18 and again you write 18. And this is the answer. That is equal to 198. So see how easy patterns are. හරි දැන් අර ටීචර්ම තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. මෙහෙම දැක්කට පස්සේ එයා හිතුවල දැන් මේක මට ගණන් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ කියලා එයා නිකන් ඩිස්කරේජ් වෙලා ඉන්නකොට මේ රටානේ තියෙන්නේ. ඒක මට රටා පුළුවන්. එහෙම හිතලා එයා ඒ රටා ඉගෙනගෙන තියෙනවා මැත්ස් වල. ඒ රටා ඉගෙනගෙන ස්ටඩි කරගෙන යද්දී යාට තේරෙලා තියෙනවා මේක හරි ලේසි. 1818 11 වරක් 18 1818 18 ලියුවා මැද්දේ 18 ලියුවා 1 8 එකතු කරාම නම් 198යි උත්තරේ. තව එකක් බලන්න. 11 into 17. It is 1717. So you know the answer. It is 187. Check whether you get the same answer from mathematics. 187. So likewise, so this is for one thing. 12 වරකුත් ඔය වගේ. හරි? එක් වරක් ඉඳන් 9 වරක් වෙනකන් හදන්න පුළුවන් අතේ තියෙන ඇඟිලි රටාවලින්. එක් වරක් ඉඳන් 9 වරක් වෙනකන්. චුට්ටක් සර්ච් කරලා බලන්න මම මැත්ස් පාඩමක් නොවන හින්දා මේක කියලා දෙන්නේ නැහැ. එක් වරක් ඉඳන් 9 වරක් වෙනකම් පුළුවන් ඇඟේ තියෙන ඇඟිලි වලින් හදන්න. අතේ ඇඟිලි වලින් ලේසියෙන්ම පැටර්න්ස් වලින්. 10 වරක් කියන්නේ ඉතින් අගට බිංදුව එකතු කිරීම. 11 වරක් කියන්නේ මේ වගේ. 12 වරකුත් පුළුවන්. 12 වරක් දෙක. 12 into 2. You write 12 and you write 12 again. So 12 into 2 means you write 12 and 12 again. So that is 24. Okay, 12 into 18. 12 into 18 or 12 into 10. So 12 into 10, that is easy, 120. But how you write? You write 10 and you write 10 again. Then, so this is more than the, sorry, 10 and 20, sorry. You have to write 10 and the next one is 20. 10, 20. Add the 10 and 20, 1, 2, 0. That is the answer, 120. 1, 10 and 20. Let's say 12 into 15, 12 into 15. Then you write 15 and 30. 15 and 30.
So what is the answer? It is 180. 180. Check whether the answer is correct. So all these things are having patterns. So then only I also realized, so IT is a maths-based subject now. So one way to remember IT is using mathematics. The way to remember IT is using patterns. In the IT is very කවුරුත්. ඔගොල්ලෝ හිතන්න එපා මට ගණන් බෑ. ඔය වාට pattern පුළුවන්. එකෙන් IT අල්ල ගන්න පුළුවන්. දෙකම බැරි වෙන්න බෑ. හරි. එහෙනම් මේ හොයාගෙන බෑ. ගණනොත් බෑ patterns උත් බෑනේ මට. එහෙම නෑ. Anyone can understand either this artistic way or the mathematical